Bienvenido a Gurú de la Defensa. Hoy vamos a hablar del RGM-84L Harpoon Block II, un misil Antibuque que ha marcado una diferencia importante en las capacidades navales modernas. Acompáñame. Te explicaré qué es, cómo funciona, sus características clave y por qué sigue siendo relevante en las armadas del mundo. Empecemos por lo básico. El Harpoon nació como un misil Antibuque subsónico diseñado para atacar objetivos en el mar a baja altitud, perfil, sea-skimming, para reducir la detección por radares enemigos. El Harpoon Block II es una versión modernizada que integró navegación GPS y mejoras de software que le permiten operar con mayor precisión y también atacar objetivos en la costa, no solo buques. Hablemos de dimensions y motor. La versión UGM-84 superficie y submarino, mide aproximadamente 4.6 metros de largo, con un diámetro cerca de 34 centímetros y una envergadura de alrededor de 0.9 metros. El misil usa un booster de propulsante sólido para el lanzamiento y un turboreactor Teledyne J402 como motor sustentador que le permite mantener velocidad subsónica durante el vuelo. Respecto al alcance y la velocidad, el Block II tiene un alcance operativo en torno a los 120 to 130 kilómetros, dependiendo de la configuración y del tipo de lanzamiento, y su velocidad es subsónica, alrededor de Mach 0.8-0.9. Estas cifras lo sitúan como un arma de sobre el horizonte para plataformas navales y aéreas, útil para neutralizar blancos a distancias seguras. El sistema de guiado es uno de los saltos tecnológicos más importantes del Block II. Combina navegación inercial con receptor GPS para la navegación de crucero y, en la fase terminal, activa búsqueda mediante radar de guiado autónomo. Esto le permite, por ejemplo, aproximarse a la costa usando navegación basada en GPS y después emplear su radar para buscar y fijar blancos en la costa o en el mar. Esa mezcla le da mayor flexibilidad en escenarios litorales y contra objetivos estacionarios en tierra. En términos de carga explosiva, el Harpoon típicamente monta una ojiva de alto explosivo fragmentación diseñada para penetrar casco y producir daños estructurales críticos en buques. La masa exacta de la ojiva varía según la versión, pero suele rondar los 221 kilogramos en configuraciones tradicionales. Los variantes más recientes y los desarrollos, next generation, han explorado ojivas más ligeras y motores más eficientes para aumentar alcance. Una ventaja operacional del RGM-84L es su versatilidad. Existe en variantes lanzadas desde air AGM superficie, RGM y submarino, UGM lo que permite integrarlo en fragatas, destructores, aeronaves y sumergibles. Además, el Block II fue diseñado con mejorada resistencia a contra-medidas electrónicas y una mayor capacidad para operar en zonas costeras donde el radar de fondo y el terreno complican la adquisición. En cuanto a predicción y usuarios, empresas como Boeing y antes McDonnell Douglas han producido y actualizado versiones del Harpoon durante décadas. El Harpoon Block II ha sido exportado a numerosas fuerzas navales alrededor del mundo y sigue en servicio en varios países. También ha habido contratos y ventas recientes o aprobaciones de exportación en años recientes para renovar flotas y dotar de capacidades Antibuque a embarcaciones y aeronaves. ¿Qué limitaciones tiene? A pesar de sus mejoras, el Harpoon Block II sigue siendo subsónico y, por tanto, vulnerable frente a defensas modernas si el blanco está bien protegido con sistemas de detección y defensa de corto alcance. Además, la dependencia parcial en GPS puede ser un punto crítico en entornos con fuerte interferencia o guerra electrónica. Por eso las tácticas de empleo, el trabajo en red entre sensores y actualizaciones como la variante Block II Plus con Data Link buscan mitigar esos riesgos. Un punto interesante, Boeing y otros han trabajado en versiones, extend range y en el Harpoon Block II Plus que añaden mayor alcance, fuel efficiency, y capacidades de enlace de datos para actualizaciones en vuelo. Esa evolución responde a la necesidad de mantener la relevancia del diseño frente a amenazas y a la aparición de misiles más avanzados. Para ilustrar su uso en la práctica,
imagina una fragata detectando un grupo objetivo a más de 100 kilómetros. Con emisiones de radar amigables y datos de plataformas aéreas o de patrulla, el Harpoon Block II puede ser lanzado desde el mar, navegar usando ins GPS hacia la zona objetivo, y en la fase terminal activar su radar para localizar y fiar una embarcación específica, minimizando el riesgo de errores y mejorando la probabilidad de impacto. Este perfil hace al Harpoon útil tanto en conflictos tradicionales como en escenarios de control de litoral y disuasión. Para cerrar, el RGM-84L Harpoon Block II es un ejemplo de cómo una plataforma madura puede modernizarse para seguir siendo útil. Combina robustez operativa, interoperabilidad en múltiples plataformas y mejoras en guiado que le permitieron pasar de un rol estrictamente Antibuque a capacidades de ataque terrestre limitado. Sigue siendo una pieza clave en los arsenales navales que buscan un equilibrio entre coste, disponibilidad y eficacia. Si te gustó este video y quieres que haga un análisis comparativo entre el Harpoon y otros misiles Antibuque modernos, o un breakdown técnico de su electrónica de guía, dime cual quieres y lo preparo para el próximo episodio. No olvides suscribirte, Gurú de la Defensa, darle like y activar la campanita para más análisis técnicos y tácticos. Hasta la próxima.